位于青藏高原的三江源自然保护区，是长江、黄河、澜沧江的源头。这3条河流养育了下游10亿多人口。这里被科学家们称之为全球高海拔地区、生物多样性最为突出的地区，是野生动物的乐园。超过400种动物在这里生存繁衍。它们之中有一个被当地人誉为雪山之神的动物，这就是雪豹。2013年，中国青海省年保玉泽的湖边，有2位顶尖的科学家正在携手合作，展开对雪豹的研究和保护。That rock with the prayer flag, that's the sacred rock for Golok people. 吕植，北京大学生物学教授，也是非政府环保组织山水自然保护中心的发起人。This side, but we also go into side valleys to check on the science. Is there enough time to do that? They said they'd go the same day. This sharp 三 rock. 江源的生态保护是它目前最主要的课题之一。我们通常在保护上面，我们要寻找这种叫做旗舰物种，就是它像一个标志，像一个旗帜一样，能够呵护后面它的栖息地、它的食物、它的这个生存环境都能够得到，因为这个物种受关注得到保护，那么这一系列的这个生态系统都得到保护。13 countries in Asia that have snow leopards, but China has over half of them. And so it has a special duty to protect this precious animal. 来自美国著名野生动物学家乔治·夏勒，40多年来一直在世界各地寻觅雪豹的踪迹。也许在这个世界上，没有人比夏勒博士更了解雪豹。No, the snow leopard-like rock that hanging over. So he'd walk along, stop, and then rub his cheek, then turn around and squirt urine there. You do it? Can you do it? And that smelled very good. So another snow leopard come, and other snow leopard know who was there and how long ago. 上面那些也是雪豹的更好的栖息地，其实就是靠近岩石那块。岩羊一般会，它走的也是岩羊的路径，其他动物的路径，很多动物都会在这种地方来。我们把这个地方叫做公示牌、公告牌。雪豹行踪隐蔽，它活动的栖息地陡峭险峻，人们难以攀爬。直到今天，人们对雪豹生存状态所知甚少。对野生动物学家来说，研究雪豹是一条艰难的搜寻之路。如果能看见雪豹，那是很难得的，我觉得，可能不一定能看见雪豹。Lucky. 雪豹的英文名叫 Snow Leopard， 意思是雪中的花豹。雪豹的得名是因为它活动在雪线之上，人迹罕至的山崖之上，这是它难以被发现的原因。海拔4600米的青海玉树州索嘉乡，位于长江源头沱沱河上游。
2012年冬，夏勒博士来到这个冰雪覆盖的高原，这里将是他在中国寻找雪豹之路的又一个起点。在过去的几十年间，由于栖息地退化、食物减少、偷猎或者报复性捕杀等各种原因，中国的雪豹生活环境正在变化之中。在甘肃、内蒙等地，雪豹已经十分稀少。青藏高原将会是雪豹最后的栖息地吗？夏勒一行此行的目的就是要弄清雪豹在青藏高原的种群数量和分布，为雪豹保护提出可行的计划。夏勒博士沿用着一种传统的研究方法，就是和野生动物生活在共同的野生环境里。他的田野调查日记每天都在增加新的感受与发现。March 18, 2012. After about a 5-hour drive from the town of Zedo over a terrible road, we reached the turnoff to the monastery. 2 monks are there, Sangye and a young monk, Chumei Tashi. They clear a room for Tristan and me. It has no light but a stove. We get settled. It is cold and my fingertips are icy. March 25th, 2012. Then cloud and icy wind. Coffee, a small bowl of tsampa for breakfast. At 9 o'clock, I set off with Liu Yanlin to check trap number 8. Others will reset closed traps and check the rest of the traps. 在8号观测点附近，夏勒一行人发现了一具岩羊的尸体。岩羊是雪豹的主要食物，是它70%的食物来源。一头死去的岩羊，也许能告诉我们很多信息。Well, the sun hasn't melted this out much. The blue sheep jumped and tried to shake the snow leopard off, and it went through the hard snow, and then they struggled on till the snow leopard won right here. The snow leopard 他们决定在这里安置红外触发相机，作为又一个雪豹监测点。目前为止，红外触发相机仍然是科学家观察和记录野生动物的最佳手段。夏勒博士和他随行的伙伴的计划，在雪豹可能经过的路线上，共布设20多台红外触发相机，用以记录、发现雪豹的身影。The camera blends in beautifully with the rocks. It responds to movement at speed of at least 1 a second. So anything that cuts in front of the camera, whether a mouse, a bird, or a snow leopard, has its picture taken. And it's a wonderful invention because you learn a lot without disturbing the animals. 用红外触发相机监测野生动物是一种调查野生动物的方法，尤其适用于观测大中型野生兽类，像雪豹和岩羊等。即使体型较小的鸟类也能被监测到。红外触发相机可以进行物种鉴别，在不同的栖息地、不同的气候下，可以24小时持续工作。科学家们喜欢它，也是因为在不打扰野生动物们的前提下，红外触发相机可以安静地去记录
野生动物们野外的生活。You know, why does one study something? You can't do a good study on something unless you like the animal, you like to see it. Your emotions, your heart are involved. Well, why do I like mountains? 夏勒博士的发现不仅仅只限于青藏高原的动物们，在半个世纪的生涯里，夏勒走遍了全球的高山和草原，从非洲到阿拉斯加，从南美高原到东南亚高山森林。他关注着非洲草原的狮子、山地大猩猩、孟加拉虎。1978年，他首次来到巴基斯坦，当时他正开始研究雪豹的生存状况。When I wander around the mountains of Central Asia, whether in China, Nepal, or India, Tajikistan, Mongolia, yes, I watch the blue sheep and other wildlife, but in the back of my mind is always, am I lucky enough to see a snow leopard somewhere? The first experience I had with snow leopard was in Pakistan, in the Hindu Kush mountains. In a little valley, there was a female, and she had 2 cubs in a rocky cleft. And I walked slowly toward her, and she hid behind a rock, only the top of her head showing, but she didn't run away. 于是，夏勒用手中的摄像机记录下了人类历史上首次与雪豹相遇的珍贵影像。I slept there for the night. In the morning I left. In the afternoon I brought some more meat. And I spent nearly a week with her, observing her very peacefully. And she obviously realized I was no danger. But then one night there was a snowstorm, and then she and the cubs were gone, and I don't know where. But it was a wonderful experience to be sleeping near this beautiful cat in peace and quiet, each doing their activity. 在未来的许多个世纪中，那些山峰仍然会伫立在这寂寥的风景里。但当最后一只雪豹在峭壁间消失时，一簇生命的火花将随之而逝，山峰也将变成沉默的石头。乔治·夏勒在1977年写下这段话。You get to travel around with George, like we have in the last couple of weeks. It is quite a privilege, and it's an educational experience. It's sort of attending the University of George Schaller, and every day you learn something. Every conversation you learn something. 夏勒博士对于中国的野生动物和研究和保护来说，它是一个非常非常大的动力的源泉。就它想让它激励了很多人，包括像吕植教授，包括像我们这样小的一代，都是受他的鼓舞来走上研究和保护的道路。夏勒博士是最早来中国研究熊猫的外国科学家，1980年他就来了。那我的老师潘文石呢，是跟夏勒博士一块儿做这个研究的。就是在这个过程中间，我们就认识了夏勒博士，学习了很多东西。其实学的不光是说怎么做研究哈，而是我们关心什么问题，我们为什么要关心这些问题？作为一个科学家来说，有什么样的责任？实际上，这是可能对我影响更大的一面。在和夏勒博士共同研究雪豹的过程中，吕植发现，青藏高原脆弱的生态系统正面临越来越大的环境压力。为了保护雪豹和它的栖息地，2007年，
吕芝发起成立了北京山水自然保护中心，希望在中国西部乡村展开人与自然和谐相处的调查与实践。2012年春，青藏高原依然是一片冰天雪地。夏乐和同事们已经在这里待了3个多月，他们依然在等待着雪豹的出现。March 24, 2012. At 8 o'clock, there's a knock on my door. And I'm told trap number 7, just across from the monastery where you're staying, shows that it is active. A snow leopard came here, and I'm just smelling to see if he deposited some scent. You know, it's very definitely nice, fresh, musky smell. March 27, 2012. From 12 o'clock to 4:30 in the afternoon, Salah, just 3 women graduate students, and I drove to another range where 2 camera traps had been set. These showed photographs of red fox, Pallas's cat, stone marten, weasel, and snow leopards. 惊喜的发现出现在红外触发相机的记录中。当夜幕降临，动物的派对开始了。红外触发相机先后捕捉到的影像显示，岩羊、狐狸、狼、棕熊相继在此出没。最后，漫长的等待终于有了回报。雪豹清晰地出现在了这个镜头里。在雪豹经过的山脊，沿着雪豹留下的脚印，夏勒博士有了更多的发现。Oh, here's a beautiful snow leopard track. It's a gorgeous animal with a 1 meter long tail and a 1 meter long body, weighing 36 kilos, and he patrols this area. I think he likes to call it his own. 作为整个中亚和青藏高原的顶级食肉动物之一，雪豹是地区生物多样性的旗舰物种，其生存状态可以反映出整个生态系统的好坏。They found all these animals passing by. You have wolves coming by and stopping at the scent post. You have big brown bear walking by at the scent post and rubbing themselves. You have 2 kinds of foxes. 根据拍摄到的不同影像，对每只雪豹斑点的形状、大小等特征进行个体识别，建立模型，就可以估计出雪豹的种群数量。科学家们的研究小组发现，三江源自然保护区内，大约3.8万平方公里是雪豹的主要栖息地。那么到目前为止呢，我们了解了把中国雪豹的它的典型的栖息地是什么样子的，我们已经非常清楚的了解，所以可以在地图上用遥感的办法把这些地方都识别出来，那么来看一下，那么雪豹栖息地都有多大在中国。那么看起来呢，在全世界，从全世界范围来说呢，中国确实是一个主要的雪豹栖息地，60%以上的雪豹在中国，雪豹栖息地在中国，而中国的雪豹栖息地呢，目前我们根
保护区来叠加一下看，发现说保护区实际上只保护了不到25%的，不到1/4的雪豹栖息地，不可能把所有的地方都变成保护区，不让老百姓生活，对吧？那么很关键的一点就是，看来对保护雪豹来说，就是要让社区来参与保护，当地老百姓来参与保护。Well, we are a whole team here, and we take a look to see how many tracks we find. We interview local people, how much problem they have with bear and wolves and snow leopard. Or we look and see how many blue sheep do we see on the hills feeding, or white-lipped deer. And so we look at several valleys and then decide what would be a good research subject or what would be a good conservation subject, working with the local communities. 此后，越来越多的牧民参与进来，共同为自己家园的环境保护做着努力。这个国是最美的水源呢。对，你看这个水神，这个黑颜色像青蛙一样，这个水神。然后下面是东南西北，代表龙王的意思。所以我们过来的话，都对它表示尊敬。那个源头放了这样的标志，我们老百姓一看就知道说这是需要保护的。来自山间的清泉，是三江源最洁净的源头，也是吕植和夏乐博士下一段旅程的起点。保护的成效能让千百万人受益哈，是下游的上亿的人受益，而受益的人又反过来回馈支持这些老百姓的生活，形成一个这样的良性的循环。我们现在试图做的是这样一件事情，很小很小，但是如果成功，社会的价值观也许会因此做一点点调整。Well, I've certainly noticed that I climb more slowly than a few years ago, but if I can do something useful, whatever country, to help society in some way, then I will continue. If I can't do anything useful, why bother? 为了进一步增加牧民的保护意识，山水自然保护中心发起了一个活动，培训生活在当地的人们学习使用摄影机，拍摄记录发生在他们身边的故事。通过这个活动，科学家们希望能让生活在这里的牧民、喇嘛们更多地投入到保护雪豹的行动中来。这个活动被称作“乡村之眼”。雪豹的保护和研究不再只是科学家们的事情，每一个生活在这个星球上的人们，也许都需要站出来，保护这种可爱的动物。